Assalamu alaikum everyone. Today is day 6. Just came from my mom's place. We just woke up and then got dressed and then came here. Costco package ashche, so I'm gonna do that unboxing once I'm done freshening up and getting ready. And then our child, the adopted one. What happened? Did you miss us last night? So Adib এখানে আনবক্সিংটা করার জন্য হেল্প করতেছে যেহেতু I have a shoulder injury and I can't really carry them. So I'm going to show you কি প্রোডাক্ট আমরা অর্ডার দিয়েছি। তেমন কোনো আসলে কস্টকো শপিং করা হয় না আমাদের। So the Listerine, Gatorade, these are the mini bottles. We also got some hand towels. These are the ones that we use. Poppies, I love poppies. And the last thing was some toilet tissues, Downy fabric softener, and then some dish soap, which I was helping carrying. Kirklanded brandta, but it's kind of like Dawn. এটা হচ্ছে more concentrated than our regular one. So poppy হচ্ছে good for your gut health. এটা হচ্ছে sodaর alternative. আমি কাজে usually like poppy খাই sodaর বদলে. At first একটু time লাগে used to হইতে, but once you're used to it, it's good. কস্কোতে দুই রকমের পপিস আছে, একটা হচ্ছে অরেঞ্জ এন্ড রেডটা, আর একটা হচ্ছে ব্লু বক্স। অরেঞ্জ এন্ড রেড বক্সে আসে এই তিনটা ফ্লেভার। এই দুইটা ফ্লেভার অ্যাকচুয়ালি আমি কাজে অলরেডি টেস্ট করছি, এন্ড দেন দ্য অরেঞ্জ ফ্লেভারটা সবাই কাজে বলে যে অনেক অনেক মজা। সো I will try these out during Roja. And then we also got some Gatorade, toilet tissue, our hand towels. So আমরা রেগুলার লাইক ট্রেডিশনাল হ্যান্ড টাওয়াল ইউজ করি না, কারণ আমাদের অনেক হ্যান্ড টাওয়াল ইউজ করা হয়। সো আমরা এটা ইউজ করি, উইচ ইজ 2-ply প্রিমিয়াম ডিসপেন্সিং পেপার টাওয়ালস। এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালগুলা, এটা হচ্ছে রোলটা, এবং এটা হচ্ছে পেপার রাদার দ্যান দ্য টিস্যু ইটসেলফ. So it lasts us a long time. 12 rolls probably gonna last us like এক বছরের মতো থাকবে। এবং আমার আম্মু এটা ইউজ করে because of how efficient this paper towel is. It's got some Downy softener. 1 hour later. This is my fit for today. সালোয়ার কামিজ traditional, কারণ শ্বশুর বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে ইফতারের জন্য। Probably not gonna vlog that. So যেহেতু আমি ওয়েট করতেছি আদিবের জন্য, I'm just gonna rant a little. আজকে হচ্ছে স্যাটারডে এবং আজকের দিনটা খুবই স্লো যাইতেছে, কারণ usually like weekends we take our time on doing things and we actually touch base with our parents and in-laws. So কালকে আম্মুর বাসায় আর আজকে হচ্ছে শ্বশুর শাশুড়ির বাসায় ইফতার, and then আগামীকালকে আমরা জাস্ট রেস্ট নিব বাসায়। সো একটা দিন শুধু আমাদের হাতে থাকে আর কি, যেখানে আমরা আমাদের কোনো হাউস চোর্স থাকলে অথবা রেস্ট নেওয়ার থাকলে নিয়ে থাকি। আজকে আমি সালোয়ার কামিজ পরে যাচ্ছি, চিন্তা করলাম সালোয়ার কামিজ অনেকদিন পরা হয়নি, সো আজকে পরে যাই। এবং ওয়েদারটাও আজকে অনেক অনেক নাইস বাইরে, সো পারফেক্ট টেম্পারেচার। কারণ নিউ ইয়র্ক সিটিতে আরেকটু পরে লাইক এপ্রিলের দিকে গরম এত বেশি হয় যে এরকম রেগুলার ক্লোথ পরে শান্তি পাওয়া যায় না। সি দ্য টেম্পারেচার দেন, বাট ফর নাও এটা হচ্ছে একদম পারফেক্ট টেম্পারেচার সালোয়ার কামিজের। সো ইফতারের পর আমরা ডিরেক্টলি তারাবির জন্য মসজিদে চলে যাব, এবং আদিব বলছে আজকে আমাকে বাবল টি খাওয়াবে। সো লেটস সি ইফ হি ডাজ কিপ হিজ প্রমিস, অর নাকি শুধু শুধু বলছে কালকের মতো, অ্যান্ড দেন হি জাস্ট চেঞ্জেস হিজ মাইন্ড বিকজ হি গেটস টায়ার্ড। That is a beautiful car. The lime green car. It's so pretty, right? Hello. Yeah, it's really pretty. Hi. Look into my eyes. So একটা টাইম ল্যাপস নিচ্ছিলাম দিনটার, যেহেতু live on the 4th floor. Adib usually video game play করে ওখানে গেলে because of like his brother has a lot of like video games and stuff. I was just like watching him. আমি আমার আইপ্যাডটা নিয়ে গেছিলাম, সো স্পেন্ডিং টাইম এডিটিং। আবার এটা হচ্ছে আমার শাশুড়ি মার অ্যামেজিং রান্না, সে আমাদের জন্য বিরিয়ানি করছে। অলসো জিলাপিটা তার বাসার হাতে বানানো, এবং it was 10 out of 10. Okay,
so we're done with iftar at my in-laws and heading back to our place. We're not gonna stay, like go inside. I'm just gonna drop some stuff and get my small bag for Taraweeh, and after that we're just gonna walk to the Taraweeh place. Wish us luck so that we can find a parking near our place, because that is the goal right now, and we can just walk to the Taraweeh place. Or else if it's like after 9 p.m. around our neighborhood, it's a little hectic to find a decent parking, and if we don't find like a regular like street parking, then we have to put it in the meter. Either way, like if you put it in the meter, tomorrow's Sunday, so the meter is not active tomorrow, but we do have to move the car, you know, the next day at 7 o'clock, because meter goes into active on, you know, weekdays and stuff. So yeah, we're just gonna head there and look for parking and gonna run for Taraweeh. Brooklyn seems very quiet today. We are running really late because Adib couldn't find a parking, but I just wanted to show this mom got from Saudi. So soft and so pretty, and I just put it on top of the salwar kameez that I was wearing, and I'm just gonna take my thing. And this one is like really perfect length. I think it's gonna replace my old one that I usually wear, and this one is so pretty. Look at that. I just wanted to show this. It's really nice and soft. I'm so sorry, but this one is from Saudi, and I just wanted to shout that out. And also another thing, it doesn't have any like strings or anything, but it actually fits my chubby face very, very well. Like it is like perfect fitting. And this is my purse that I usually take all the time, and this is my full fit. I'll see you after Taraweeh. আমরা প্রত্যেক বছর একটু সাইটিং করতে একটু মানে একটু লং করে করতে হয়, এখন আর কোনো কষ্ট আপনার হবে না। আমরা 10:30 পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ তারাবির নামাজের বরকতে আমাদেরকে তুমি ক্ষমার দান করিয়ে দাও ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দাও ইয়া আল্লাহ রব্বুল আলামিন। রমজানের প্রথম 10টা আজকে তারাউই শেষ সাকসেসফুলি, এন্ড এখন আমরা বাবল টি খেতে যাব, রাইট? যে বাবল টি স্টোরটাতে আসলে যেতে চাইছিলাম, they close at 11, so I don't think we're gonna make it. So now আমরা এখন আরেকটা বাবল টি প্লেসে যাচ্ছি, ওটা হচ্ছে আরেকটু দূরে, like 13 minutes away from here. I'll show you what I get. প্রথম যে বাবল টি প্লেসটাতে গিয়েছি ওটা আসলে বন্ধ, even though it said that they close at 12 o'clock. এখন আমরা 24 hour এর একটা বাবল টি প্লেসে আসছি, which looks really iffy, but let's see. It says open on the outside, so দেখি ভিতরে গিয়ে আসলে কি তারা ওপেন নাকি এটাও ফেল অ্যাটেম্প্ট হবে। We got our bubble tea. It's a small mom and pop shop, so that's why like we thought like they were closed, but then she was outside. So I got a mango, I think it's like a jelly tea, and Adib got a brown sugar milk tea. This is mango lychee jelly, I believe, and this is really good. So while we enjoy the bubble tea and head home, this is the end of this video for today. I hope you are watching all my previous vlogs. I'm working really hard on these vlogs. If you are also enjoying these vlogs, please don't forget to like and hit the subscribe button. It helps the channels out a lot. And I will see you in the next video. Assalamu alaikum.